Good morning all. Welcome back to our physics class. So today we have to discuss about our eyes. Eyes are the most sensitive or is a most important sense organ in humans. Right? So what are the basic sense organs? ഇതെല്ലാം സെൻസ് ഓർഗൻസ് നമുക്കറിയാം ബേസിക്കലി നമുക്ക് 5 സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സോ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും സോ വാട്ട് ആർ ദേ first one we can say eyes, right? Eyes, without eyes we cannot see anything around us, right? So eyes are the sense organ that gives us the sense of vision or sight, right? And next we have the sense of smell, right? So nose helps us to smell something, and ears helps us to hear sound, right? So ear is another sense organ. And next tongues enable us to taste something, right? So it gives the sense of taste. And next one, fifth one, skin enable us to sense the touching, right? Okay, so basically these are the sense organ, and among that we have to study about eyes. Eyes gives us or eyes enable us to see object. It gives the sense of vision or sight. So we see things only when light coming from them enters our eyes, and eye is one of our most important sense organ, and it is therefore important to understand its structure and working. So the eyes have a roughly spherical shape, and the outer coat of eye is white. So our eyes have a spherical shape, and this roughly the outer coat of eye is white in color, and it is tough so that it can protect the interior of the eye from accidents. Its transparent part is called cornea. So you can see the figure of human eye in page number 206. This is our human eye, the structure of our human eye, right? And here it is labeled. You can see the outermost layer is cornea, and next comes this yellow colored part is lens, right? And iris, the ciliary muscles, and here we have retina, and here we have optical nerve, and all the parts are labeled here, right? So we can discuss the different parts and the functions of these parts. Okay, so cornea is the outermost part, and light mainly falls on this cornea, and the cornea is white in color, and it allows the light to pass through our eyes. Okay, so behind the cornea we find a dark muscular structure called iris. So what are iris? The iris of eye contracts or the iris of eye controls the amount of light reaching the interior of the eyes by automatically adjusting the size of the pupil. The iris is a part of the eye which gives the color such as black, brown, green. Different iris എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണമണി, അതാണ് ആക്ച്വലി ഐറിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐറിസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എമൗണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. എങ്ങനെ? ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ബീമാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഐറിസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ണിന് ഒരു സ്ട്രെയിൻ തോന്നുന്നത് അല്ലേ? സോ ഈ ഐറിസ് എന്താണ്? ഐറിസ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻറ്ററിങ് ടു അവർ ഐസ്. ഹൈ ഇന്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല, കണ്ണിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എമൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐറിസിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ that is behind the cornea we find a dark muscular structure called iris, and in the iris there is a small opening called pupil. So iris ഉള്ളിൽ small opening ഉണ്ടായിരിക്കും, pupil, that also helps to control the
helps to control the amount of light entering to eyes. Okay, so iris and pupil together functions as the controller of light. നമ്മുടെ ഐറിസും ഈ പ്യൂപ്പിളും ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ കണ്ണിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ എമൗണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the size of pupil is controlled by the iris. The iris is that part of eye which gives its distinctive color. And when we say that a person has green eyes, we refer actually the color of the iris. So iris in the color dependent on blue eyed persons blue eyed brown eyed എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതെന്താണ് ഈ ഐറിസിന്റെ കളർ ചേഞ്ചിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ മെലാനിന്റെ എമൗണ്ടിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഐറിസിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the iris controls the amount of light entering into the eyes, and here you have the structure, cornea, iris, a lens, ciliary muscles എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന് സിലിയറി മസിൽസ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കണ്ണ് വലിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ആ ഐറിസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സിലിയറി മസിൽസ് ലൂസ് ആവുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് കണ്ണ് വൈഡായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സിലിയറി മസിൽസ് ബാക്കിലോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ സിലിയറി മസിൽസ് മസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം. സോ ഈ പ്യൂപ്പിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐറിസിന്റെ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ, അതുപോലെ പ്യൂപ്പിളിന്റെ ഐറിസിന്റെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ലെൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ സിലിയറി മസിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്യൂപ്പിൾ behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. And what kind of lens is thicker in center? That is, it is a convex lens. Concave lens. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതായത് അവിടെ നടുക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് എന്താണ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഐസിലുള്ളത്. ഓക്കെ, okay, so behind the pupil of the eye is a lens which is thicker in the center. So we have a biconvex lens. നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ളത് ഒരു biconvex lens ആണ്. ആ സെന്ററിൽ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ biconvex lens ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐസിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ the eyes have a crystalline biconvex lens, and it is located behind this pupil, right? And the ciliary muscles helps to the contraction and relaxation of this lens. Lens in the contraction and relaxation helping the ciliary muscles are. Okay, അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ജസ്റ്റ് സിലിയറി മസിൽസിന് ഒരു റിലാക്സേഷനും അതുപോലെ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ലെൻസസിന് കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷൻ സംഭവിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിലിയറി മസിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ സിലിയറി മസിൽസ് ദാറ്റ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ലെൻസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഈ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സിലിയറി മസിൽസ് ആണ്. The lens focuses light on the back of the eye on a layer called the retina. So retina plays a major role in vision. Okay, so ഈ നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈറ്റ്സ് ലെൻസിൽ വന്ന് അവിടെ ലെൻസിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടത്തണം. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിയണം. എങ്കിലേ ആ ഒരു ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ നെർവ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ആ സിഗ്നൽസ് പോയി ആ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ ലെൻസസ് ഫോക്കസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ഐ on the layer called the retina, and retina contains several nerves called optic nerves. Optic nerves alla cells, നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സെൽസ്, കോൺ സെൽസ്, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഈ റെറ്റിനയിൽ. ഈ സെൽസിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആ സെൽസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസ് ആണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവ്സ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഇമ്പൾസ് ആണ് പിന്നെ ഈ ബ്രെയിൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് വസ്തുവാണോ എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ,
So the lens focus light on the back of the eye on a layer called the retina, and retina consists of several nerve cells, and sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through optic nerve. And there are two kinds of cells, and cone cells which are sensitive to bright lights. So retinale different cells and നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So the first one, cone cells which are sensitive to bright light, and rod cells which are sensitive to dim light. So dim light വന്ന് നമ്മൾ dim light വന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് റോഡ് സെൽസ് ആയിരിക്കും മോർ ആക്റ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും കോൺ സെൽസ് ആയിരിക്കും മോർ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ കോൺ സെൻസസ് കളർ at the junction of the optic nerve and the retina there is no sensory cells. So സെൻസറി സെൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ. ആ സ്പോട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാം. സോ കോൺ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ കളേഴ്സിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺ സെൽസ് ആണ്. കോൺ സെൻസ് കളേഴ്സ്. സോ ആ കോൺ സെൽസിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സെൽസിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കളർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വരും. നമുക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ കോൺ സെൽസിന്റെ ഒരു ഡിഫോമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ there is a junction of optic nerve and retina. Retinale അതുപോലെ optic nerve ജംഗ്ഷനിൽ there is a spot. There are no sensory cells, so no vision is possible at that spot, and this is called a blind spot. Its existence can be demonstrated as followed by this activity 16.9. So 16.9 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സെൻസറി സെൽസ് ഒന്നും പ്രസന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ again read that cone senses color at the junction of optic nerve and retina there are no sensory cells. retinade optic nerve inde junction il cone sense അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് കളർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് blind spot. Okay, so you just do the activity 16.9 and experience the blind spot, and there is a blind spot in our eye. Okay, so the activity, I just read that activity: make a round mark and a cross on a sheet of paper with the spot to the right of the cross. The distance between two marks may be 6 to 8 centimeter, and hold the sheet of paper at an arm's length from the eye and close your left eye. Look continuously at the cross and move the sheet slowly towards you, keeping your eye on the cross. And what do you find? Does the round mark disappear at some point? And now close your right eye. Look at the round mark now and repeat the activity. So does the cross disappear? The disappearance of the cross or the round mark shows that there is a point on the retina which cannot send messages to brain when light falls on it. So ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഐയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. ആ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രോസ് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ ആ ലൈറ്റ് വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് റീഡബിൾ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൻസറി സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺ സെൽസ് ഒന്നും പ്രസന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്പോട്ട് അവിടെ ആ സ്പോട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് കാണാതെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് പ്രസന്റ് ആണെന്നത് തെളിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/16 of the second.
സോ നമ്മളൊരു വിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ 1/16 സെക്കൻഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് സ്റ്റിൽ ഇമേജ് ഓഫ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആർ ഫ്ലാഷ്ഡ് on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. Okay, so 1/16 second ആണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷൻ നമ്മുടെ ഐയിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Objects are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eyes perceive this object as moving. So നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒന്നും ഇന്നത്തെ പോലെ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അത് സ്പീഡിൽ റോൾ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് സിനിമ കാണാറുള്ളത്. അത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ 1/16 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ നമ്മളൊരു ഇമേജ് നമ്മുടെ ഐയിൽ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ പിക്ചർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോസിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഫിലിംസ് ഒക്കെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ പണ്ടത്തെ ഫിലിം ബോക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സിനിമയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, റോൾ ചെയ്തൊരു ഫിലിമായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അതെന്താണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 16 സെക്കൻഡിൽ 16 സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് മൂവിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ സിനിമ ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the movies that we see are actually the number of separate pictures in proper sequence, and they are made to move across the eye, usually at the rate of 24 pictures per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 24 പിക്ചേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ 16 per second, and so we see the moving pictures. And nature has provided eyes with eyelids to prevent any object from entering the eyes. Eyelids also shut out light when not required. Okay, so നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ നമ്മളെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഐസിൽ ഒരു ഇമേജ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഐ ലാഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേച്ചർ ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഐസ് വിത്ത് eyelids and so prevent eyelids to prevent any objects from entering our eyes. eyelids അതുപോലെ eyelashes ഒക്കെ നമ്മുടെ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നേച്ചർ തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഈ eyelashes eyelids ഒക്കെ. Okay, so eye is such a wonderful instrument that it can clearly see distant objects as well as objects nearby. So നമുക്ക് ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ കാണാനുണ്ട്. സോ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻസ് ഓർഗനാണ് അല്ലേ. ഐസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാഴ്ചയും കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഈ വണ്ടർഫുൾ കളേഴ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ടോട്ടലി ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ്. ബട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു ട്രൂത്ത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഐ is such a wonderful instrument that it can clearly see distant objects as well as objects nearby. So the minimum distance at which the eye can see objects distinctly varies with age. The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeters. So നമ്മുടെ ഐക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൽനെസ്സുകൾ ബാധിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഏജ് കൂടുന്തോറും നമ്മളെ കാഴ്ചശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ നോർമൽ പേഴ്സണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ 25
സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഐ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി വേരി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ സം പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ സീ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലോസ് ടു ദം ക്ലിയർലി ബട്ട് cannot see distant objects so clearly. സോ കണ്ണിന് പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, ചില ഇൻഡസ്സുകൾ നമ്മളെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, അതേപോലെ മയോപ്പിയ, ഹൈപ്പർ മയോപ്പിയ, അങ്ങനെ ലോങ് സൈറ്റ്, ഷോർട്ട് സൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ സം പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ സീ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലോസ് ടു ദം ക്ലിയർലി ബട്ട് cannot see distant object so clearly. അത്തരം ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a person can see objects close to them. ഷോർട്ട് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ some persons can see objects close to them clearly but cannot see distant objects so clearly. On the other hand, some persons cannot see objects close by clearly but they can see distant objects quite well. അതിനെയാണ് നമ്മൾ long sight എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, long sight. This word itself says long sight means long ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അടുത്തുള്ള നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സിനെ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മയോപ്പിയ. ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മയോപ്പിയ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ മയോപ്പിയ. ഓക്കെ, ലോങ് സൈറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർ മയോപ്പിയ ആൻഡ് these difficulties can be overcome by using suitable corrective lenses. നമ്മൾ ലോങ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളവരെ സ്പെക്ടക്കിൾസ് വിയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്പെക്ടക്കിൾസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? അത് ഈ ഷോർട്ട് സൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റിന്റെ ഒക്കെ വിഷൻ ആ ഒരു എത്ര ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, അവരുടെ ഐസൈറ്റ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്പെക്ടക്കിൾസ് വെക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so this is with the suitable corrective lenses these defects of eye can be corrected. So suitable lenses use ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലോങ് സൈറ്റും ഷോർട്ട് സൈറ്റും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. And sometimes particularly in old age eyesight become foggy and it is due to eye lens become cloudy. And when it happens persons are said to have കോൺട്രാക്ട്. ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ കണ്ണിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിൽ ഐസൈറ്റ് ഒരു ഫോഗി ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക മൂടൽ വരും. നമ്മുടെ ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐസൈറ്റ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലാത്തൊരു വിഷനായിട്ട് മാറും. ഇതിനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ സംടൈംസ് എക്സ്ട്രീംലി സിവിയർ and it is possible to treat this defect. The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted and modern technology has made this procedure simpler and safer. So ഈ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ ഈ ലെൻസസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ മാറി നല്ല ഐസൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഡിഫക്ട്സ് that affect our eyes and how we can avoid these defects or how we can minimize this effect using lenses. That are things we have discussed, right? Okay, so that is about human eyes structure and what are the defects affected by these eyes, right? Okay, so next we have to see how we can care our eyes and we have to study about visually challenged persons and how these visually challenged persons live in comfort. Okay, that are things we have to discuss and that we will discuss in the coming classes, right? Okay, so we can conclude today's class. Today we only discuss about this
structure of eye and the defects that cause bad or that affect the eyes. That things we have discussed, right? Okay, only small things we have discussed today, and you have to read your textbooks thoroughly. All the information are given in your textbook, right? Okay, so take care, children, and read your textbooks. And if you have any doubts, you can ask me. Okay, so we can meet in the coming classes. Take care and thank you.